Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So let us continue with what we had been discussing in the previous class. So we had completed that story titled Jeremy's First Hunt. And now today we are going to discuss certain language functions. So depending upon the conversation, depending upon the situation that we are in, there are different language functions. In different situations, we use different kinds of language. So that is what is meant by language functions. And that is what we will be dealing with today. So we can see that this is there is an activity. So here we learn the function of request. Depending upon the situation, we have different functions. Okay. So request is one among the different language functions. Depending upon the situation, we use different kinds of language structures. For example, when you meet somebody, so there is the language function that you use is called a greeting. Yeah, there are different kinds of greetings depending upon the situation. So we have structures, different structures for greeting depending upon the time, depending upon the situation, and depending upon the people who we meet. So we have a kind of greeting that we have with friends. When we have a kind of greeting when we meet with teachers, we have a kind of greeting when we greet an audience, etc. So this keeps changing. So that is a language function. Then another language function is called asking for direction. Suppose you want to go somewhere, you have to uh, ask directions to somebody. So they will tell you how to reach somewhere. For example, suppose I want to come to this college. ഈ കോളേജിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? I will ask how to come to that place, how to reach this place. So then the listeners will give me directions on how to come here. So that is a language function. Then we have a language function. When somebody achieves something, some achievement is made by somebody, then we congratulate them. So congratulating is also a language function. You have some problem somewhere, you have some problem which is to be solved by somebody and it is not done, then you use a different kind of language function that is called a complaint. And when somebody does something good to you, you have a feeling of gratitude towards them, then the kind of language function that we use is called thanking. Okay, so and when you have
received a compliment also, we say thank you. So today in this section, in this activity, we learn the language function of requesting. So how to request something for something from somebody, request something from someone. That is what we are going to learn. And if you look at requests, there are three different aspects to it. Okay, first there is one thing called which you making a request. When you tell somebody or request somebody, that is called making a request. And when that person says yes to your accept, then it is called accepting a request. If that person is not in a position to accept our request, then that person will say no. So this saying no is called denying a request. So we have such three different aspects to the language function of request: making a request, accepting a request, denying a request. Okay, all these three aspects are integral. They are connected to the central function of these three aspects. Is it clear? Do you understand this? Is it okay? Request has got three different aspects: making request, accepting request, denying request. You understand this? Yes, sir. Yes, thank you, Haripriya. Yes, Jofi, thank you so much. Yeah. So so we are going to learn to use these three different aspects of request. That is, making a request, accepting a request, and denying a request in actual conversational situations. So here we have a situation which is given here in activity 1. There is a situation which is given. It says, imagine that Jeremy goes and requests the man standing near the bench to take a photograph of his father and himself. So when you make a request to somebody, there is an aspect of politeness in it, because it is a request. അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണത്തിനും ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. For example, there will be politeness in a request, but when you are making another language function called commandൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയും politeness ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So requestൻ്റെ വേറൊരു ഫോമാണ് command. So when you are commanding, there will not be so much politeness. So there are different aspects to different language functions. ഓരോ language functionനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. So here when we discuss all request structures, they will all have this element of politeness. So this element of politeness is a key aspect. It's a central aspect of all request structures. So let us look at this conversation where Jeremy is requesting somebody to take a photograph because he has this camera with him and he wants somebody to take a photograph of him and the father standing together. So this is the conversation. But if you look at on the right side, you can see these structures. Okay. So these are the request structures. You see on the right hand side. These are request structures. Would you mind? Can you? Could you? Will you? Or would you? Would it be possible for you to? And then please. These are all different request structures. So it is a very polite form of asking. Some of them are very formal also. Okay. Some are also informal. Okay. There are formal and also informal way of making requests. So can you please lend me your pen? Or could you please lend me your pen? So all these forms could be used in different situations depending upon. So these request structures, they can all be used differently in different situations. So
The only one request structure which is different from the others is would you mind? Would you mind ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം have a similar structure. Okay. Would you mind is has a different structure. So would you mind has a different structure. It also has a different kind of response. ആ റിക്വസ്റ്റിനുള്ള റെസ്പോൺസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. We will come to it later. But let us learn that there are many different ways in which we can make a request. So request structure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സ്ട്രക്ചർ അല്ല. ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. Requests can be made in many different ways. We can make requests in many different ways. So that is why these examples are given here. That is, ask okay, I can ask, can you lend me your pen? You can also ask, could you lend me your pen? Another possible structure is, will you please lend me your pen? That will can be replaced by, would you please lend me your pen? Another structure using the last kind of structure which is given there in the box. Would it be possible for you to lend me your pen? And one of the most simplest structures is to just say, please lend me your pen. So when you say please lend me your pen, there is no question mark at the end. It is just a statement. Rather, sorry, please lend me your pen. 1 second. When I say please lend me your pen, it is just a statement. Lend me your pen. So these are the different ways in which you can use these request structures. And when somebody makes you a request, how do you respond? സാധാരണ നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ how do we respond to that request? ഇപ്പോൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് തന്നെ, will you please lend me your pen എന്ന് ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ how will you respond? Suppose I ask you this question, how will you respond? How will you respond? Hello? How will you respond this? Would you please lend me your pen? Anyone Sir? respond here? Yes. Yes, Sri Lakshmi. ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലല്ലോ. ശ്രീലക്ഷ്മി PS said something, I didn't hear it.
ശ്രീലക്ഷ്മി എന്തോ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. ജോഫി Yes, sir. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക? സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല, അതാണ് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത്. വുഡ് യു പ്ലീസ് ലെൻഡ് മീ യുവർ പെൻ? അപ്പം അതിന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ആൻസർ പറയാം? ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്. ആ റിക്വസ്റ്റിനോട് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? വുഡ് യു പ്ലീസ് ലെൻഡ് മീ യുവർ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേന എനിക്ക് കടം തരാമോ എന്നാണ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്? ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മളൊരു ആൻസർ പറയും? Anybody knows how to respond to this? Yes, Binsi, that is right. Yes, I will. Very good. Of course. Yes, these are all possible responses. Very nice. Thank you. Yes, Safinath. Yes, I will. Okay. So those structures are called structures for accepting requests. So look at this structures for accepting requests. You don't have to use all of them at once. You can use any of them in a situation. So I can say, sure, I will be happy to. Sure, I will be happy to lend you my pen. So this is one way of responding. I can say, sure, I would be happy to lend you my. Sure, I would be happy to lend you my. Once again, yes. Sure, I would be happy. Sure, I would. I can also use those other structures. I can say, of course. See, this is one another way of responding. So you can use any of these structures which are given there to accept a request. Request accept ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏത് സ്ട്രക്ചർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. If you use any of these structures, you can give a positive response. So when you give a positive response to a request, that is called accepting a request. Positive response കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് accepting a request എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. ദാറ്റ് ഇസ് ഐ സെഡ് ദാറ്റ് വുഡ് യു മൈൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു യെസ് യെസ് എന്ന്. ക്യാൻ യു, കുഡ് യു, വിൽ യു, വുഡ് യു, വുഡ് ഇറ്റ് ബി പോസിബിൾ ഫോർ യു, പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്? യെസ് എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത്, അല്ലേ? യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ യെസ് ഐ വിൽ, നോ യെസ് ഐ വിൽ ഷുവർലി, നോ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. So that is the common accepting request. But for a different structure, we have a different structure here, which is called would you mind. The structure is different. The sentence is constructed differently, and also the response is also different. Would you mind എന്നുള്ളതിൻ്റെ structure different. So when I say, can you please lend me your pen? Okay, this is one structure. We are now discussing the next structure. Would you mind? See, look at this structure. Is there any difference? Can you please lend me your pen? Would you mind
lending me your pen. Is there any difference between these two structures? ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? What is the difference between these two structures? What is the difference between these two structures? ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? Exactly. It is a request. Yes, Joffrey. It is a request. It is a request. Yes, it is all are requests. But when I say would you mind, it is more formal. Okay. So would you mind is a more formal request. Also, see, this is more formal. Formal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ used in official situations. And if you also look at this structural difference, you can see that there is an ing form for the verb. Can you please lend me your pen എന്ന് പറയുമ്പോൾ we say that would you mind lending me your pen എന്നാണ് പറയുന്നത്. See, there is a difference in structure. That is, the first sentence has lend, the second sentence has got lending. So would you mind എന്ന ചോദ്യത്തിന് request, the verb has an ing form. So that is a very major difference between the structures of these two different requests. Here, another important thing is that when you accept a request for would you mind, no is the positive response. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റിക്വസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിനും യെസ് എന്നതായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എങ്കിൽ വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നുള്ളതിന് നോ എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. What is the meaning of would you mind lending me your pen? ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വുഡ് യു മൈൻഡ് ലെൻഡിങ് മീ യുവർ പെൻ എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാൻ എൻ്റെ പേന നിങ്ങൾക്ക് കടം തരട്ടെ എന്നാണോ? എന്താണ്? ഹൗ ഡു യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം? വുഡ് യു മൈൻഡ് ലെൻഡിങ് മീ യുവർ പെൻ എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയും? കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലേ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Yes. There are also some responses. Very good. Thank you. നിങ്ങളുടെ പേന കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ്? യെസ്, അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വുഡ് യു മൈൻഡ്, ഡു യു മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡു യു മൈൻഡ് മീ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഓർ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഗിവിങ് മീ യുവർ പെൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെ. പക്ഷേ അതിൽ വുഡ് യു മൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു, യെസ്, അലീന ഹാസ് ടൈപ്ഡ് ഇറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദി മീനിങ് ഓഫ് വുഡ് യു മൈൻഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ റെസ്പോൺസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാം. ഓക്കെ, വിരോധമുണ്ടോ എന്നാണ്. സോ വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഐ വോണ്ട് ടു റെസ്പോണ്ട് വെരി പോസിറ്റീവ്ലി ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്? വുഡ് യു മൈൻഡ് ഗിവിങ് മീ യുവർ പെൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? എനിക്ക് പേന കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ജോഫി. നോ എന്നാണ് ഉത്തരം. എന്താ കാരണം? യെസ്, ശ്രീലക്ഷ്മി, സഫീനത്ത്, നിഷിത, അഞ്ജന, ഗ്രേറ്റ്. So many people have responded. Yes, Srilakshmi, PS, Limia, Febin. Great.
So many people have responded. These are all correct responses. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധം ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം പേന തരാമോ, പേന കടം തരാമോ, നിങ്ങളുടെ പേന എനിക്ക് ദയവായി കടം തരാമോ എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാം പറയണത്. അതിലൊക്കെ യെസ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേന കടം തരുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധം ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് only for this structure, ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറേ റിക്വസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചെയ്തതിൽ ആദ്യത്തെ ആ വുഡ് യു മൈൻഡിന് മാത്രം, just for this structure, the positive response to the structure is no, not at all. So that is the so that is what is given here. No എന്നുള്ളതാണ്, അതായത് ഈ സ്ട്രക്ചറാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ദ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിന് മാത്രം പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ, അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് തന്നെയാണ്. നോ, ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നോ, ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ഓർ നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. നോ, ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിയർ ഇസ് ദ പെൻ കൊടുക്കാം. No, I don't mind. Here is the pen. So no is a positive response for only for this kind of request, that is would you mind. Would you mind എന്നുള്ള അതേ ആ സ്ട്രക്ചറിന് മാത്രമാണ് നോ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും യെസ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻലി, ഷുവർലി, ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസാണ്. ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So it may not be always possible to accept a request. Some people may come with different sorts of requests to you. It may not always be possible for us to accept every request that people make. We may sometimes have to deny their request. Denying request, to deny means, what's the meaning of to deny? Deny means to what's the meaning of deny? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഡിനൈ എന്തായിരിക്കും? നിരസിക്കുക. Exactly. Very good. Yes, Mincy. Srilakshmi is yes, Jofi. Reject here, yes. Deny means to say no or to reject. Okay, patilla ennu parayana. So it may not be always possible for us to accept every request that people give us. Nishedika, yes, Andhra. So അങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരസിക്കുക, കറക്റ്റ്, യെസ് പറഞ്ഞ, റിജക്ഷൻ, യെസ് ശ്രീലക്ഷ്മി പി എസ്. സോ റിജക്ഷൻ, നിരസിക്കുക, ഇതൊക്കെ സെയിം മീൻസ് ദ ഡിനൈയിങ് റിക്വസ്റ്റ്. സോ വെൻ യു ഡിനൈ എ റിക്വസ്റ്റ്, വെറുതെ നോ എന്ന് പറയാതെ വി ക്യാൻ യൂസ് സം പൊളൈറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ബിക്കോസ് acting or rejecting should be done in a polite way. So there are some polite structures which we can use. Exactly, Ubekshika, yes, Lakshmi, please. So we can use such structures as they are given in the right hand side of this page. Denying a request. Can we deny a request? So I would love to, but I don't have a spare pen. So would you please give me your pen എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ പേന എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? I cannot give it. I'm using that pen right now. I don't have any other pen. So I will have to reject. So how can I reject? I can say I would love to, but this is the first one can be used. Any structure can be used. I would love to, but. So if the question is, would you mind giving me your pen എന്നാണെങ്കിൽ, would you mind lending me your pen എന്നാണെങ്കിൽ, I can say I would love to, but I cannot give it for some reason. We also have to specify the reason we are unable to accept the request. Why we aren't able to accept the request, that also has to be. For example, I can say I would love to, but I don't have a സ്പെയർ പെൻ. പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ
വേറൊരു പേന ഇല്ല. So because I don't have a spare pen, I cannot give you this pen. You can deny a request using many other structures also, like you can say, I am sorry, but I cannot give you this pen. I am afraid. Okay, I am afraid. Here, afraid is used in a different sense. What is the normal meaning of afraid? സാധാരണ afraid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? പേടിക്കുക. Exactly, Anmelia. പേടിക്കുക. ഇവിടെ here പേടി തന്നെയാണ്. Yes. Here it is used in a different sense. So a word can have different meaning in different contexts. ഒരേ വാക്ക് തന്നെ പല സാഹചര്യത്തിൽ പല മീനിങ് ഉണ്ടാവും. ഹിയർ അഫ്രൈഡ് മീൻസ് സോറി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ അഫ്രൈഡ് ഉള്ളത്. ഫിയറുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ. റിക്വസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അഫ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് സോറി. സോ വെൻ ഐ സേ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സ്പെയർ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം സോറി ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സ്പെയർ പെൻ. ഈ സോറി മാത്രമായിട്ടും പറയാം. ഐ ക്യാൻ സേ സോറി ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സ്പെയർ പെൻ. സോ these are the different ways in which we can deny a request. So when we say no, we can say it in a very polite way so that the listener is not hurt by our words. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവർക്കൊരു വേദന തോന്നാത്ത രീതിയിൽ we can deny a request. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, but it has to be done in a polite manner. Now let us look at that conversation. If you look at that conversation, Jeremy is requesting that man to take a photograph of himself and his father. So here is also, look at a different kind of structure. See, can you do me a favor? What is the meaning of favor? ഉപകാരം. Exactly, Binsi. Yes, Joffrey, it is ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരം. ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ? യെസ് അഭിരാമി. ക്യാൻ യു ഡു മീ എ ഫേവർ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദി പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്? എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുക? യെസ് ശ്രീലക്ഷ്മി, പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ്. ഹൗ ഡു യു റെസ്പോണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ടു സച്ച് എ റിക്വസ്റ്റ്? ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും തരുമ്പോൾ yes I can, yes I will, okay, yes. You can use other words also. Yes ഉപയോഗിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ surely എന്ന് പറഞ്ഞ് you can write the full sentence. Of course ഉപയോഗിക്കാം. Very good. You can also use certainly, surely. Very good, Sophie. So there are different structures which you can use. Exactly. So sure, definitely, etc. Yes, thank you. So many responses in the chat box. Thank you, Safinath. Yes, that is right. Okay. But sure എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, you have to complete that sentence. That's why I have put those 3 dots after that. So I should say sure, I am ready to help, or certainly I am ready to help, or yes, how can I help you? വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. Okay, yes I can help. Surely I will help you. Very good, Joffrey. Or yes മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, but you have to complete the sentence. Okay? You can ask them, yes, how can I? That is also a positive way of responding. Yes, how can I help you is a positive way of responding to somebody's request. Okay, look at the next conversation. Yes, definitely I can help you. Very good. Definitely I can help you is a very
good construction. Definitely, I can help you. Very good, very nice construction. That is a very good response. That's a very good positive response to can you do me a favor? Could you please dash? So we should fill it with a request. That means that he wants to take their photograph. Could you please? So can you complete it? Could you please? Very nice, Sri Lakshmi case. Could you please take our photograph? Wonderful. That is a very good way of. That's a very good way of requesting. Could you please take our photograph? So the man says, what does the man say? Let us see. There must be some instruction there. Okay, so the man says that he doesn't know how to use the camera properly. So he will have to deny that request അയാൾക്ക് deny ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ deny ചെയ്യുമ്പോൾ he has to very politely tell Jeremy that I am not able to take photograph because I don't know how to use the camera. So how does he politely deny the request? Polite ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിനൈ ചെയ്യുക? Very good, Joffrey. Sorry, I don't know how to operate the camera properly, or I don't know how to use the camera properly. I'm afraid I don't know how to use the camera properly. I'm sorry, I don't know how to use the camera properly. I would love to. Okay, that is the first kind of rejecting the request that we learned. I would love to ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, സഹായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. I would love to, but I don't know how to use the camera properly. Yes, Safina. Sorry, I don't know how to use the camera properly. So you can use any structure as long as the structure is correct. So there, it is not required that you should write in any particular way. ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. ലാംഗ്വേജ് ഡസൻ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് വേ. ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം സയൻസ് ഓർ അതർ സബ്ജക്ട്സ്. ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. സെയിം ഐഡിയ, ഒരേ ആശയം തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. വെരി ഗുഡ്, ജോഫി. I'm afraid I don't know how to use the camera properly. Very good. So here, as Joffrey writes here, afraid does not mean fear. Here, afraid means sorry. So I'm afraid I don't know how to use the camera properly means I'm sorry I don't know how to use the camera properly. So afraid has only one meaning here. So in another context, it will have a different. Very good. Afraid means sorry. അപ്പോൾ afraid ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ afraid എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് സോറി. അപ്പോൾ അഫ്രൈഡിന് എപ്പോഴും ഫിയർ എന്നുള്ള അർത്ഥം ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു, ജോഫി, ഫോർ ദ റെസ്പോൺസസ്. വെരി നൈസ്. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾ ലേണിംഗ് വെരി good, very fast. So it says that this man says, the first man says that he doesn't know how to use the camera. So he will ask, why don't you ask the man standing over there? So why don't you ask some other person? So Jeremy moves to somebody else and he asks that person to help him to take a photograph. So he says, no problem, I will ask him. So he goes and meets the second man and asks him, sir, would you mind? So this is a structure that we learned just now. So what will be the peculiarity of this structure? How will you complete this sentence? Would you mind
അതേ റിക്വസ്റ്റ് തന്നെ, ഫോട്ടോ എടുക്കണം, അതാണ്. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും? വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ വെർബിൽ. വുഡ് യു മൈൻഡ് wonderful case, Sri Lakshmi case. Would you mind taking our photograph? So this ing form is the most important aspect. Very good. Sri Lakshmi will be, would you mind taking our photograph? Thank you. Yes, both Sri Lakshmis, both of them are right. Would you mind taking our photograph? Very good. So that is a very polite way. She has also added a greeting. See, look at Sri Lakshmi has also added a greeting, sir. The greeting is also a social function of language. So you can add such greetings also to make it sound very polite. Very good. Okay. So when you make such a request, it will be in the form of a question. Okay. So at the end, you can also add a question mark. So, sir, would you mind taking our photograph? Very good. Yes, Joffy, would you mind taking our photograph? So this is a very formal structure. So would you mind is more formal than asking, can you please, or would you please, etc. This is very formal. Formal means used in official, ഔപചാരികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, ഔപചാരികത കൂടുതലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് would you mind. So the second man is giving a positive response. So we already said that would you mind's positive response is slightly different from the positive responses to other request structures. മറ്റുള്ള request structuresൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി would you mindന്റെ positive response is slightly different. What's the difference? ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം certainly, surely, yes, of course, definitely എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. That is right, Sri Lakshmi. No, not at all. No, not at all. No, not at all. എനിക്ക് വിരോധമില്ല എന്നാണ്. Please lend me, please hand me, give me the camera. Okay. നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമുണ്ടോ എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ? നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമുണ്ടോ? ഡു യു മൈൻഡ് ടേക്കിംഗ് അവർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്? നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. പ്ലീസ് ഗിവ് മീ ദ ക്യാമറ തന്നോളൂ, ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാം എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സേ. നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. പ്ലീസ് ഗിവ് മീ ദ ക്യാമറ. നോ, ഐ കാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് അവിടെ വന്നു. നോ, ഐ ഡോണ്ട് എന്ന് പറയാം. ജോഫി, യു ക്യാൻ സേ ഐ ഡോണ്ട്. ഡു യു മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കാണ്ട് എന്നല്ല, അപ്പോൾ അവിടെ മീനിങ് മാറും. കാണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മീനിങ് മാറും. ഐ ക്യാൻ സേ നോ, ഐ ഡോണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഐ കാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എബിലിറ്റി അല്ലേ, പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വന്നു. നോ, ഐ ഡോണ്ട്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. യെസ് ജോഫി, നോ, ഐ ഡോണ്ട്. ഡു യു മൈൻഡ്? നോ, ഐ ഡോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല എന്നുള്ള അതേ അർത്ഥം. Very good. So this is how we can say positive response to do you mind taking our photograph? No, I don't mind. Not at all. Please hand me the camera. Please give me the camera. I'll take your photograph. So that is the positive response. So he asked them to sit on a bench. You had better sit on that bench. That is fine. And then he says, okay, now say cheese. Say cheese എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയാ say cheese. ഇത് ചീസ് വേണമെന്നാണോ? ചിരിക്കാൻ പറയണതല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി, യെസ് ആൻഡ് മരിയ, ചിരിക്കാൻ പറയണതാണ്. കാരണം ചീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ
പല്ലിളിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് സ്മൈൽ തന്നെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ബി. അത് നമ്മൾ ചീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വാ തുറക്കും, രണ്ടറ്റത്തേക്കും നീങ്ങും. യെസ് സ്മൈൽ പ്ലീസ് തന്നെയാണ്. സ്മൈൽ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഇതാണ് സേ ചീസ് എന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ചീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മൗത്ത് ഈസ് വൈഡൻഡ് so that we have the appearance of a smile. Very good. That is the meaning of say cheese, asking us to smile. ചിരിക്കുക, അത് തന്നെ. യെസ് ശ്രീലക്ഷ്മി പി എസ്. Tick the right answers. The positive response to would you mind is, the positive response to would you mind is, very good Joffy, no, not at all. That's right. Yes, no, not at all. Yes, Srilakshmi PS, that is correct. Yes, Nandana, it's the second one. Very good. Yes, no, not at all. Yes, Safinath. Very good, very good. Thank you for those responses. Yes, Srilakshmi PS, no, not at all. Adira KB. Very good. Wonderful. People are responding in the chat box, which is very nice. Very good. Keep responding. Huh? Very nice. Okay. Would you mind dash me with the homework? So we also said that the structure of would you mind is slightly different. Very good. Yes. Amazing. So many people are responding now. So ing form is a peculiarity. Yes, Nandana. ing form is a peculiarity of the structure. Aparna, Nishita, Anjana, Afna. Very good. Very nice to see your responses here. Thank you, Safinath. Thank you, Afna, for responding. So helping. ing form is used. So ing form is used. The only structure which uses the ing form is would you mind. Would you mind in a മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു ing form യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും നമ്മൾ ing form യൂസ് ചെയ്യില്ല. Yes, Srilakshmi P. Yes, ing. Helping. So would you mind helping me with the homework? Would you mind helping me with the homework? Very good. Yes. Use ing. Exactly. Would you mind helping me with the homework? Very good. So that's right. So how can we deny a request? How can we deny a request? ഡിനൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരസിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ, അത് തന്നെയാണ് ഡിനൈ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും? നോ ഐ വിൽ നോട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? Can I use no I will not? Very good. I am afraid I can't എന്ന് പറയാം. I am sorry I don't think I can എന്ന് പറയാം. രണ്ടും പറയാം. 2ഉം 3ഉം യൂസ് ചെയ്യാം. I am afraid മ്യൂസിയം, I am sorry മ്യൂസിയം. 2ഉം 3ഉം യൂസ് ചെയ്യാം. 1 യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ജോഫി, 3 ഓൾസോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. 1 പറ്റുമോ? ക്യാൻ യു യൂസ് 1? നോ, 1 cannot be used. എന്തുകൊണ്ട് 1 യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എന്താണ് 1ന്റെ കുഴപ്പം? 1ന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? 2ഉം 3ഉം കറക്റ്റാണ്. 2 and 3 can be used to deny a request. But why can't we use 1? What is the reason that we cannot use 1? 1 യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ശരിയാണ്. 1 എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. What is the reason 1 cannot be used? അതിപ്പോൾ ഐറ്റ്ലി മാനറിലല്ലല്ലോ പറയുന്നത്, അത് തീർത്തും നിഷേധിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരാൾക്ക് പറയും, റെസ്പോൺസ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് ഒരു ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവില്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേൾക്കില്ലേ.
That is right, Jofi. You said it exactly. Abarna, that is also correct. Cheyilla എന്നുള്ളതാണ്. It's very rude. Very good. Wonderful. It is a negative response. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനൈ ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതൊരു നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആകരുത്. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ്, സഫീനത്ത്. Very nice. Thank you for those responses. Rude, very good. Rude. Shima has typed and it is very rude. So rude means impolite, Anna. So it is very rude to use. Yes, yes. It's not in a polite manner. So I will not. ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നാണ്. So it is not considered polite. So look at that box. In that box, the instruction is given there. It is not considered polite to deny a request with a no. You have to give some reason whenever you answer in the negative. See, suppose Jeremy had told his father, I will not shoot live birds. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. വെരി ഗുഡ് സെലക്ഷൻ. സോ ഐ വിൽ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ ഫാദർ വിൽ ബി അൺഹാപ്പി. ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ജെർമി. ബട്ട് വെൻ ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ജെർമി ഈസ് അണേബിൾ ടു, അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, then he understands the problem that Jeremy is facing. He understands the difficulty of Jeremy. See, the same response ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ one is actually there is an intention, ഉദ്ദേശം, ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത്. ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. So that is the difference. So whenever we deny any request, it has to be done in a very polite manner. So the language functions in a polite manner. If you want to effectively use language, if you want to create magic using language, ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ we have to use language in its most polite form. We have to be very polite in using language. So whoever we talk to, it need not be always with elders or teachers or parents. With whoever we engage in a conversation, with whoever we talk, it has to be polite. Politeness should be the key feature, central feature of our language. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കണം പൊളൈറ്റ്നെസ്, മര്യാദ. പൊളൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മര്യാദയാണ്. റൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മര്യാദയില്ലാത്തത്, ഇംപൊളൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് റൂഡ്. സോ പൊളൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റൂഡ് എന്നത്. നേരത്തെ ഷിമ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു റൂഡ് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് റൂഡ്. Polite is the opposite of rude. Polite means very good behavior. Rude means very bad behavior. Which of the following is not used for making request? Requestil use ചെയ്യാത്ത സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ്? Do you mind coming with me tomorrow? Could you come with me tomorrow, please? Come with me tomorrow. Which of among the following is not used for making request? Not used എന്നാണ്. One second. Very good. Thank you for those responses. Wonderful, wonderful. So what is the peculiarity of come with me tomorrow? അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? താങ്ക് യു ദിമിയാർ, താങ്ക് യു അപർണ, താങ്ക് യു നിഷിത, അഞ്ജന, സഫിനത്ത്, ശ്രീലക്ഷ്മി വി ബി, ശ്രീലക്ഷ്മി കെ എസ്. Very nice. Shima, amazing. So many people have responded. Jofi. Thank you for those responses. Parvati, Alina. Very nice. Happy to see so many responses. Yes, Srilakshmi PS. Sarga, very good. Very nice. Yes. Very good. Thank you for those responses. So what does it mean? Come with me tomorrow എന്ത് തരം ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? What is it? അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക്
റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കാരണം? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൽഷൻ. യു ആർ കമ്പലിങ് സംബഡി, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡർ. Very good. Yes, Vinci, that is right. It is an order. Yes, Archita. Very good. Sri Lakshmi will be Limia. Very nice. Anjana. Safinath. Thank you. Thank you for those responses. So it is an order or a command. Yes, Sri Lakshmi PS. Order or a command. അപ്പോൾ ഒരു അപേക്ഷയും ഓർഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ കമാൻഡ് ആൻഡ് എ റിക്വസ്റ്റ്. സോ ഡു യു മൈൻഡ് കമ്മിങ് വിത്ത് മീ ടുമോറോ ഇസ് എ റിക്വസ്റ്റ്. കുഡ് യു കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ പ്ലീസ് ഇസ് ഓൾസോ എ റിക്വസ്റ്റ്. ബട്ട് കം വിത്ത് മീ ടുമോറോ ഇസ് ആൻ ഓർഡർ. വിച്ച് among the following is not a positive response to a request? പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? 4 റെസ്പോൺസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് among the following is not a positive response? പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അല്ലാത്തത്. വെരി ഗുഡ്. യെസ് ജോഫി, ഷിമ, ശ്രീലക്ഷ്മി. So many people are responding. 4th one തന്നെയാണ്. നിഷിത, രമ്യ, അലീന, അപർണ, അഞ്ജന, ഷിമ. വെരി ഗുഡ്. അഫ്ന, താങ്ക് യു. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സംശയമാണ്. യെസ് നന്ദന, ആൻമരിയ, ആർഷ ലെനിൻ. യെസ്, അത് തന്നെയാണ്. ലെറ്റ് മീ തിങ്ക്, സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ വെൻ യു ആർ ഡൗട്ട്ഫുൾ, then it is not a positive response to a request. So doubting is not a positive response. When you are doubtful, it is not a positive response to a request. Very good. Which among the following is a more formal request? Which is more formal? Can you please tell me the right answer, or would you mind telling me the right answer? Very good. Yes, Jofi, Sri Lakshmi, KS, Archita, Aparna, Safinath, Limia, Alina, Arsha. Now many people are responding. Sri Lakshmi, Anjana, Afna, Aditya. Yes. Very good. Very nice. Yes, Sri Lakshmi VB. Aditya. Very good. So would you mind is a very formal way. So it is used only in formal situation. വളരെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വുഡ് യു മൈൻഡ് ടെല്ലിങ് മീ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും. മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. യു ഡോണ്ട് ആസ്ക് യുവർ മദർ വുഡ് യു മൈൻഡ് പ്രിപ്പയറിങ് എ ദോശ ഫോർ മീ. നമ്മളൊരിക്കലും ഇൻഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. അമ്മയോട് പോയിട്ട് ഭവതി ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് എ ദോശ, isn't it? Though it is a very nice request, it will sound as if you are making fun of the other person. So it is not used in yes Jofi, that is right. So she is smiling. So that will sound very unnatural. Right? So these are such a way of requesting is only used in formal situations. Informal situations നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. So we can write down these structures in this page, these request structures. What are the positive responses that you can give for them, as well as the negative responses. And there are some structures which are given here. You can fill up this dialogue. Okay, you can fill up this dialogue. There are 4 different situations. All these 4 are different situations. So what are the request structures that you can use, and what are the positive responses? Just read those situations and fill up this work. This is something which you can do by yourself, so we will not be discussing here. So there are different responses. That is, there are positive responses. That is, the first situation has a positive response. The second situation has a
നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. അതുകൊണ്ടാണ് റിഫ്യൂസിങ് എ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, this means that it is a negative response. Negative response ആയതുകൊണ്ടാണ് refusing request എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Third response is also like that. Third response is also a negative response. That's why it is refusing. Whereas the fourth one, if you look at the fourth situation which is given here, it is a positive response. So we can use the structures which are given there in the boxes in the previous page and just fill up these exercises. Okay. So we will take up speaking skills. So I'll just give an introduction and stop for today. Speaking is a very important skill. How many skills are there in the language? How many skills are there in English language? 4 skills. Okay, very good, very good. Yes, Jofi, Sri Lakshmi, yes. Sri Lakshmi VB. Yes. Very good. Four skills are there. Yes, Nandana, Nishita. Very good. Leena, Sarga, Safinat. Very good, Jofi. Very good. Very good. Yes. Yes, Binsi. Yes, Binsi. So this is the order in which it is usually written, L, S, R, and W, as Jofi has also written there. The expansion is written there. L is, yes, Sri Lakshmi. Sri Lakshmi is listening, speaking, reading, and writing. So if we want to be, yes, Safinat. If you want to be a good speaker, if you want to be a good user of language, you should have to become a good speaker of the language. നന്നായി സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. യെസ്, താങ്ക് യു ആർഷ. So when you are a good speaker, then you are accepted as a good user of the language. So the sign of a command over a language is in the ability to speak that language. പൊതുവേ നമ്മൾ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി അത് സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം when you test a person's ability, the first thing that you immediately test is the person's ability to speak. Writing is only secondary. So if you are able to speak that language well, then you are considered to be capable of using that language. So this is a very important skill, and it is a very tricky skill also. It is very tricky skill. Why I use this word tricky? It is that it is not easy, because there is no shortcut to learn speaking. How can I become a good speaker? Only by speaking. There is no other way. It is like learning cycling. Some of you may be knowing cycling. What is cycling? Cyclotario. Cyclotario ആർക്കെങ്കിലും? Yes, Anne Maria. Yes, Sri Lakshmi. So many people are responding. Thank you for those responses. Amazing number of responses are coming. Very good. Yes, Krishnendu, Safinat, Shima. Great. So how do we learn cycling? Only by getting on to the bicycle. Yes, Anjana, Sri Lakshmi PS. So only by getting on the bicycle and starting the bicycle. Yes, Nishida. So that is the only way. Yes, Anjana. So this is the only way by which we can learn cycling. സൈക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അത് ചവിട്ടാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. You cannot learn it by looking at a book, reading a book. You cannot learn by listening to somebody talking about cycling. You cannot learn it by doing a course on cycling, an online course on cycling. It is not possible. The only way to learn cycling is to get on the bicycle. Similarly, the only way to learn speaking is to start speaking. So the reason that many of us do not speak is that we are afraid. What are we afraid? What are we afraid of?
when we are speaking? എന്താണ് നമ്മുടെ പേടി? തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട്. Exactly, then Maria. We are afraid that we may commit mistakes, that we may be making a lot of errors. But actually, everybody make errors. Do I make errors while speaking? Am I talking to you now? Am I not making a lot of errors? Am I making errors when I am speaking? Respond. Am I making errors when I am talking to you? Yes, I am. Yofi, I am also making errors. Yes, Shima, no Allah, yes, Sana, I am also making errors. Everybody makes errors except the experts in a language. So I'm not an expert. I am still learning. Everybody is a learner, but very few people don't make errors. Most people will make errors. Even with Malayalam, even with English, any language, we are not perfect. We are trying to reach perfection. We make errors. I make errors, you also make errors. The number of errors that we make may be slightly different, but generally anyone who uses language make a lot of errors, not intentionally, but sometimes mostly unintentionally. വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല, they are mostly unintentional, without the speaker's awareness, without my being aware of it. I may not be aware. I don't know that I'm making those errors, but I do make errors. There are errors that are made while I'm speaking. I may know it later, and what do? I try to correct them. Okay, I understand that I have made these errors, so I will try to correct them the next time I use the language. This is the way we learn language. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ use him, there will be a lot of errors that we make. What we try to do is we try to rectify those errors. If you look at children, when we ourselves were the children, how did we learn to speak Malayalam? We started making a lot of errors, isn't it? So those errors, they got rectified slowly. If you observe the children around you in your house or in nearby your house, if you look at small children, when they start speaking the language, even Malayalam, you will find that they will be making some funny usages, funny structures of language, which the elders will be laughing and they will be talking about it to each other. അവർ പറയുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഭാഷയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിരിക്കും, കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ സംഭാഷണം. So why does it happen? That is the way language functions. Language is learned by errors, making errors, and by rectifying those errors. It is again, I can compare it to cycling. You don't start cycling the moment you sit on the bicycle. You may fall many times, but you get up, start doing it again. Only by a long practice, many days, many weeks of practice, you become an expert in cycling. Only then you get a balance in cycling. Similarly, to get balance in speaking, you have to do a lot of practicing. A lot of practicing is required. And we should not be afraid of mistakes. You should actually celebrate and make happiness out of mistakes. For example, there was one child which I was familiar with. He used to say this word as a greeting, and people actually went to him to hear this from him. The 2-year-old, 2.5 years old, 3-year-old child, he used to say this greeting, and people every evening they will go to him to hear this from him. What is this greeting? Can anyone guess what this means? എന്ത് ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? മനസ്സിലായില്ല അത്. This is a small child's greeting which he does every evening to everyone. 3-year-old child. Exactly, Shima, it is good night. But the child is unable to say the d and the n together. After the d sound, the n sound should come. It's difficult to say it in the beginning, so it says gundite. The two consonant sounds
are in transposed. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സിന്. So it is easier to say for the child good night than to say good night. So it says good night. So after some time it realizes. But for people it is real fun, isn't it? When the child makes a little child, it's an innocent child, it makes mistakes, they enjoy it and they come and say എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയോട് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി തിരിച്ച് പറയണത് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നാണ്. So it is saying good night, but it is unable to say that because it is a small child, it is developing the language. Yes, good night nana parayana. Exactly. So it is, yes, it is very cute, isn't it? So it is celebrated by the elders. Nobody scolds the child, nobody beats the child. So we should also not make fun of people who make errors, who make mistakes. We actually should encourage people. So we should start speaking even when we make errors. So these errors, yes, good night. So these errors should be celebrated. And afterwards, what happens? The same child starts saying good night properly. So it understands that, oh, these are some errors that I make. So it doesn't feel unhappy. It immediately changes. So once it is capable of producing the language properly, it switches over. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ കുട്ടി good night എന്ന് പറയില്ല. It will change. So that will change, and the child understands that the correct word is good night, and so it starts using the language. So similarly, it can happen with English also. So when we learn English as a second language, we should focus on speaking more. Whenever we get an opportunity to speak, we should speak. We should not be concerned about, we should not be worried about the errors, the mistakes that we make. We should focus only on the maximum opportunity to speak the language. And the opportunity to speak the language we get only in the classroom. See, can you speak English in the marketplace? Can you speak English when you're traveling in the bus? Can you speak English to a person on the street? No, we cannot do that because people will not accept it. They may know that language, English ആർക്കും അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, but it is not considered as good behavior to speak in a foreign tongue in a regional situation. So the only place where we can safely use this language to develop this language is the classroom. So whenever you get an opportunity to speak, even when you don't get an opportunity, you should create an opportunity, especially in the English classroom. You should be speaking more. So the more you speak, your language improves. If I am speaking all the time, my language is going to improve. What is the use of my language improving? It is your language that has to improve. So I will request all of you to take more opportunities to speak. Don't allow me to speak in this class. You should not allow me to speak. You should be speaking. You should be taking more of the time to speak. So this is what we'll be taking up in the next session, and I will request you to prepare yourself to speak about yourself, so that in the next class a lot of people will introduce themselves in English, and that will be a good way to learn how to speak in English. Okay, self introduction, how to do self introduction and how to introduce ourselves before an audience is a very important skill which is required for a person who is learning speaking skills. So that's what we are going to take up in the next class. We will stop for today. Thank you for joining. Have a nice day. Goodbye. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.